කෑම කියන්න පුළුවන්ද බං? 3 healthy dishes. oil ටිකක් අතේ ගාලා වටපිට අවුලු. So the trick is අන්තිමට එක්කලා ගත්තොත් ඔර ගෑනු හරියද? මේවා දාන්න ඕනේ නැහැ. Take some time to really appreciate this compote. සෝසෝ කියන වැඩි බං. මම මේ සැරේ හදන්නේ බෝල. Hey you guys, welcome back to another video. මගේ අද 50 වෙනි YouTube video එක හදන්න. ඒක නිසා මම හිතුවා පොඩක් special video එකක් කරන්න ඕන. Therefore, I am making 3 healthy dishes. Cheesecake, brownie සහ chicken nugget වගේ දෙයක්. Right? So 3 healthy options. ඒකේ ඔක්කොම ingredients ඒ ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට share කරනවා. Excited to cook and take you all through the process. Let's go in. So අපි cheesecake හදන්න යන්නේ. Come on in. දැන් මේ කරන්න ඕන දේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රී ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ අර රස සරණිය නේද? මේ ඒ විදිහට ඔක්කොම මම I'll quickly take you all through as to what is here. Right? So it's pretty straightforward. Main ingredient is the Greek yogurt එක right ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන අපි අරන් තියෙන්නේ මේ Greek yogurt එක මේ fruity froyo කියන එක you can easily get it from these reputed supermarkets. So we'll keep this in the fridge until we are done with the initial step. So මම screen එක දාන්න මොනවද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක screenshot එකක් අරගෙන you all also can make it right. So මෙතන තියෙන egg yolks 4ක් ඒක separate කරලා එතන තියෙන egg yolks egg whites 4 තියෙනවා egg yolks 4 මෙතන තියෙනවා there's around so අපි range එකක් ගමු 100 to 130 grams of coconut sugar. We have cornstarch here, so we have baking powder here, and then we have vanilla flavor. That's about it, right? So we'll get going. First things first, ඔයගලන්ට spatula එකක් තිබ්බනම් හොඳයි. මට තියෙන්නේ මේක සහ මේ වගේ tablespoon එකයි beater එකයි. Okay? The main thing is ඔයගලන්ගේ පාවිච්චි කරන main bowl එක මේක හොඳට dry තියෙනවා නැත්නම් මේ වගේ egg whites මේ beat කරද්දී it will not fluff up, right? So you have to keep both these super dry. Okay? So we'll get the ball rolling. So the trick is to use your wrist, but I don't know how to use my wrist. මට බය මේක එළියට ආයි කියලා. දැන් මේකක් ගත්තම ඉතින් you have to do it manually, no? මම machine එකක් ගත්තේ නැහැ because we don't make cake like that. The only thing is like you have to, it's a bit of a task where you can really feel your shoulders. For me, so අපි බලමු අත් දෙක මාරු කරලා මොකද අත් කියලා how odd it will look. So frame in na mara prashna naha ide antimata kiya Yohan na mama frame inna. So now we are moving on to the next step. So the make elastic, keep this aside. We'll put the 4 egg yolks. So we put the make a කලත්තලෙමු just to break the yolk. So මේක පොඩ්ඩක් egg yolk එක break කරගෙන we are going to put our coconut sugar. So this will have time to dissolve. Put the cornstarch. So ඒක එච්චර ඒකත් එක්ක ලොකු වෙලාවක් දඟලන්න නැතුව we'll put this spoon. හොඳට අපි mix කරන්න ඕන. Get everything mixed together properly. අපි දැන් baking soda එකෙන් we'll put a heaping spoon. So this is around 7.5 grams. Okay.
then the vanilla essence. ඉතින් මේ ආකාරයට කලත්වාගෙන දෙකම කලත්වාගෙන අපි ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක කරන්නේ ඒක නිසා මේක පොඩ water වෙලා so we'll mash it again. So ඒක පොඩ බැලුවා ආයෙත් it looks okay, right? So and now මේක අපි spatula එක ගන්නවා. spatula එක අරගෙන mix කරනවා කියලා අපි අර කලත්තන්නේ නැහැ. අපි basically you know we just sort of mix it up as if we are folding it. වත පිටාවේ තියෙන ටික අරගෙන පූර්ල අරගෙන ස්පැචුලා එක පාවිච්චි කරලා ඒක ලේසිනේ මේව වටේ තියෙන ටික අරගෙන අපිට you know මේ විදිහට fold කරගන්නවා අපි. බෝල් එක twist කරන ගමන් so then lastly oven එකත් preheat වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ගන්න මේ bowl එක to put it in the oven. So this is what it looks like. අපි මේක oven එකක් දැන් මෙතන මේ ඒකේ bell එක ring වුණා. preheat වෙලා තියෙන කියලා. So we make sure we don't touch it. Okay. 70. All good. Now the waiting game. අපි මේ oven එකේ ඒක හැදෙනකන් අපි අපේ උඩ puree එක හදාගමු. Basically this is optional, right? උගලන්ට දාලා ඒ උඩින් puree එකක් දාලා මේ strawberry හරි ඕනම එකක් දාලා හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම you can just have the cheesecake itself. But you know ඒක පොඩ ලස්සනයි සහ පොඩක් strawberry flavor එකක් තාම පොඩි balance එකක් තියෙනවා මේ so anyway මේක වීඩියෝ එක නිසා අපි process එකම follow කරා but ideally අර මේ egg yolk එක ඒ paste එක හදාගෙන තිබ්බනම් අපිට වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න තිබ්බා but we are hoping the cake will look you know අර ගිලෙන්නේ නැතුව ලස්සන fluff up වෙයි කියලා I think it will happen. I mean it will be a decent job. But අරක mix කරලා දෙකම අරකත් එක්ක අරක mix කරලා අරක ගහලා ඒක හදාගෙන තිබ්බනම් වැඩේ හුඟක් සාර්ථකයි. But obviously we want to take you all through the process step by step. දැන් අපි මේක මේ heat කරලා අපේ strawberry වැඩේ කරගමු. So දැන් heat වෙලා තියෙන්නේ මේ අපේ භාජනයේ pure මට වැරදුනා pure නෙමෙයි compote. Okay. එතන මගේ channel එකේ මම chef ලා කියන්නේ මොනවද මේ වාට කියන්නේ? So we put this. අපි මේ පොඩියට chop කරගත්ත strawberries එක මුලින්ම දාගන්නවා. මේක දාලා අපි වතුර ටිකක් දාමු. This is I don't know around පොඩක් guesstimate කරලා ගත්ත වතුර ටික. But this has to cook also no? මේ so අපි heat එක හුඟක් අඩු කරමු. So that this can cook and sort of you know let it cook under low heat. So api 60 grams compote එක හදාගන්න මේ තව coconut sugar දාමු. පොඩක් salt චුට්ටක් දාමු. current situation of the compote අපි දැන් බලමු තත්ත්වය කොහොමද කියලා oven එකේ මේ පැටව ගහලා දින්නවා දෙන්නෙක් මේ චූටි භාජනවල අපිට මේ පොඩ වැඩි වුණා අපේ මික්ස් එකේ ඒක නිසා අපි තව චූටි මේ basins දෙකකට මේ containers දෙකකට අපි දැම්මා ඊටු ටික so it looks really nice, it looks really good. So මේ අපි වතුර චුට්ටක් දාපු නිසා මේ අපි වහමු නැත්තම් මේ වතුරේ evaporate වෙලා යයි මේ අන්තිමට හුඟක් අඩු වෙයි ඒක නිසා we'll just close it, just open the lid and පොඩි stir එකක් දෙමු. So guys අපි චූටි තව additional දෙයක් කරනවා මේකේ තව කැලරි පොඩ්ඩක් තියෙන නිසා අපි තව පොඩ වතුර දාලා මේ කලත්තලා තව පොඩ්ඩක් වෙලා තියමු.
off. අපි teaspoon එකක් එන විදියට අපි lemon එක පොඩ්ඩක් squeeze කරලා we'll just තව විනාඩි 8යි තියෙන්නේ but by the look of it looks good right අපි බලමු toothpick එකක් ගහලා මේ මොකද තත්ත්වය කියලා මොකද toothpick එක අපි when we insert it ඒක අතුත් මේ එළියට අනලා ගද්දි ඇලෙනවා නම් then it has to be cooked a little longer but by the look of it I think it's cooked enough. Yeah, looks fine. But I feel like we can keep it, what, like 2-3 minutes longer? So guys, අපි විනාඩි අපිට දැන් මෙතන විනාඩි 7ක් තියෙනවා. ඒක අපි තියමු. මොකද there's a පොඩ ඇතුලේ චුට්ටක් මෙලෙක් වගේ so we'll shove it back in. Let's take some time to really appreciate this compote. මොනවාද පේනවද කියලා. So we are good to go. So, ඕගලන්ට බලන්න ලස්සන්ට fluff වෙලා it has come out real nice. So now we'll topple it and get it onto a plate. Alright guys, අපි plate එක ලෑස්ති කරගෙන තියාගමු. මේක අපිට topple කරගන්න. But before that, we'll hold the bowl and පොඩ්ඩක් මේ වටේ අපි will just loosen the edges. Guys, the moment of truth, plate එක ළඟට ගත්තා. මේ වටෙන් පොඩ්ඩක් edges ටික we loosen we sort of edges ටික අපි පොඩ්ඩක් how do I say? We loosen the edges. දැන් අපි plate එකට ගමු. So we'll keep the plate on top. Heat tad එක So the moment of truth, මේ චුට්ටක් බහලා තියෙන්නේ but it is what it is. This is what a healthy, yummy cheesecake looks like. දැන් අපි compote එක උඩින් දාමු. So මං කරේ මේක topple කරලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ ඒක මේ plate එකට දාලා ආයෙත් අනිත් පැත්තට දැම්මා. Right? So එතකොට ලස්සනට dark වෙච්ච පැත්ත උඩට එනවා. Okay? So now So guys, here we go. I hope you all enjoyed the first dish. On to the next. So guys, on to the next dish, right? So අපිට obviously අපේ calories save කරගන්න දැන් මම පාවිච්චි කරේ coconut sugar නේ. ඒකට කිතුල්, පැණි, එතකොට මොනවාද maple syrup වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Only thing is it will become denser, right? So in order for you to save up on your calories, you can use stevia, you can use stuff like monk fruit sweetener, okay? But, you know, okay. So depending on your requirement, you sort of ඒවා මේ පාවිච්චි කරලා තව වාට ඒක calorie friendly කරගන්න පුළුවන්, right? So අපේ ඊළඟ dish එක අපේ brownie, healthy brownie එක හදද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ sugar free chocolate, right? Dark chocolate. So එතනින් sweetness ගතියක් එනවා සහ අපි කොකෝවා පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට ඒකේ චුටි bitter ගතියක් තියෙනවානේ. ඒතකොට ඒකත් එක්ක balance වෙන්න අපි මේ අපේ මොනවාද සීනි කෙසෙල් බනානස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ, right? ඉතින් මේක හැදුවට පස්සේ ඔයාට තව ඒක sweetness ගතියක් ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් sweet මේ stevia නැත්නම් monk fruit sweetener නැත්නම්
කිතුල් පැණි, maple syrup, coconut sugar වගේ දේවල් හොඳ options පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් white sugar නැතුව, right? So yeah, so let's get cooking. Okay? Can I talk? Okay, super. So fork and the bowl, big bowl. මෙතන අපි bananas, medium size bananas 5ක් use කරලා තියෙනවා. Now we are going to mash it. So guys, මේක තමයි මේ අපි bananas පාවිච්චි කරේ around 400 grams, right? So මේ 400 grams mash කරලා so the remaining ingredients would be the peanut butter, the whey protein, the sugar-free chocolate, the cocoa, and මෙතන almond, pistachio, cashews ඒවා අපි මේ chop කරලා we have sort of planned it out separately, right? දැන් අපි peanut butter එක දානවා. So the whey protein, the cocoa, and then we mix it up real well. කැමදේ තියන්නේ පොඩ්ඩක් අතර ඉදනවා. The end product is going to be worth it. The current consistency, right? Then අපි අපේ sugar free chocolate එක දාමු. ඉතින් මුලින්ම මේක ඔක්කොම අපි එක්කව කරගෙන අපි මේ අපේ භාජනයට දාගමු. අපි මේක අපේ භාජනයට oil paper එකක් දානවා. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැනේ. right? එතකොට as මේක ඉතින් මේක optional. ඔයගලන්ගේ calories save කරගන්න ඕන, ඔයගලන්ගේ fat serving එක අඩු කරගන්න ඕන නම් වෙන කෑම මේ වගේ daily intake එකට දාගන්න ඕන නිසා මේවා දාන්න ඕනේ නැහැ. but අපේ වීඩියෝ එකට ලස්සනයිනේ, so we'll put this on top. guys, මේක අපේ ලෑස්ති. අපි preheat කරගත්තා විනාඩි 15ක් Celsius 180ට up and down same as earlier. Then අපි will put this in. So 25 minutes වලට වෙලාව හදාගත්තා. So in 25 minutes we are in 25 minutes we are ready to dig in. Right guys, so අපේ brown එක හැදෙනකන් අපි අපේ third dish එකට යමු. අපේ savory dish එක සහ මම ඇත්තටම anticipate කරන dish එක. Ingredients we have chicken breast, potatoes, onion and garlic, egg, cornstarch, and ඕගලන් කැමති මේ herbs spices පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ සැරේ පාවිච්චි කරන්නේ so chili powder, gum miris, salt and oregano, right? So අපේ food processor එක අපි open කරගත්තා, right? And we put chicken breast, the potatoes, කැමති විදිහට spices use කරන්න, salt පාවිච්චි කරන්න. අපේ food processor එක අපි වහමු. අපේ food processor එක ඇතුළට දාලා අපේ mixture එක මෙතන තියෙනවා. air fryer එක ගත්තා. 180 degrees වල දාලා තියෙන්නේ, right? So we'll open this up. තෙල් කොලේ දාලා හරි අපි තෙල් කොලේ දාගත්ත දැන් මේ food processor එක අපි open කරලා මේ දැන් අපි chicken nuggets හදන්නේ.
so මම ඉතින් අතේ මේ ඔයිල් දාගන්නවා. එතකොට අපිට බෝල හදන්න ලේසි. ඔයිල් මේ මම ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගලන්ට කොකනට් ඔයිල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ස්පැචුලා එක ගත්තා. ඔක්කොම මේ එක්කාසු කරගන්න මුලින්ම බ්ලේඩ් එක ගලවමු. රාම එක දැන් ගියා. ඒක නිසා අපි බලමු මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බ්‍රවුනි එකේ තත්ත්වය. Alrighty, look at this, look at this. Looks nice, looks very nice. Okay, අපි දැන් මේ අපිට මේක හැපදෙන්න නැත්නම් මේක ලිස්සලා වැටෙනවා. So අපි දැන් olive oil පොඩක් මේ cool here. ඔයගලන් පොඩක් ඔලුව තියා ගන්න. මේ දැන් අපි මේක රවුමක් හදලා you have to flatten it, right? You flatten it and put it. So අපි විනාඩි 20ක් තියෙන නිසා make sure the nugget is not that too small or neither it's too big, right? So just keep that in mind. Okay guys, අපි දැන් අපේ initial nuggets ටික හදාගත්තා. one night තියෙන්නේ අපි 20 minutes වලට. Voila! අපි බලමු මොකටද කියලා තව විනාඩි 20කින්. So guys, this is what we made today. මේක පොඩ්ඩක් golden වෙන්න ඕන. Not sure what happened to the color. අපි පොඩ්ඩක් තව potatoes දාන්න තිබ්බද නේද? So anyway, this looks, I mean, this is very yummy. මගේ ළඟ තියෙනවා light mayonnaise, ඒකත් එක්ක light tomato sauce, hot sauce වගේ දේවල් දාලා mix කරලා dip එකක් එක්ක කන්න. It's just amazing. So I'm super excited for you guys to try these options out. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයගලන්ගේ මේවා තව macro friendly කරගන්න පුළුවන්. stevia, monk fruit sweetener වගේ options use කරලා සහ කජු අනම්මනම් එහෙම නැතුව and even so මේ වගේ compote එක ඒ වගේ එකක් හදන්නෙත් නැතුව වුණත් just you know plain cheesecake itself is just yum. මොකද අර මේකේ burnt විදියට තියෙද්දි cheesecake එකේ තියෙන speciality එක ඒකනේ. So I mean even in the healthier version you get that burnt tasty effect, the softness, the fullness, you know, with these healthy options. මම හිතන ඔයගලන් screenshots අරගත්ත ඇති කියලා. අරගත්තේ නැත්නම් පිටපස්සට ආයෙ ගිහිල්ලා screenshots අරගෙන ඔයගලන් try out කරලා and comments වල දාන්න if you guys give it a go. ඔයගලන් මොකද හිතුවේ කියලා. මොකද brownie එක it smells so amazing. තාම කාලා නැහැ. මට මේ batch එක මේ I can't wait to sort of have a bite and enjoy this. So ඔයගලන්ගේ macros මත ඔයගලන්ට මේ ingredients හැමදේම track කරලා ඕන ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හැදුවේ ලොකුවට ඔයගලන්ට variation එකක් තියෙන්න ඕන විදියට මේ පුළුවන් තරම් add කරලා ලස්සන කරා. ඉතින් ඔයගලන් calories මත ඔයගලන් macros මත ඔයගලන්ට ingredients මේ කිරලා කරලා ලස්සන හදාගෙන මේ you all can enjoy your fat loss process being on a deficit, having food like this. ඔයගලන්ට මේ වගේ content ඕන නම් මම කෑම හදන ඒවා let me know. මම ඉස්සරහට මේ වගේ content ගේන්න. So thank you so much for watching the video. අමතක කරන්න එපා like and subscribe, bell button එක ඔබන්න. එතකොට මගේ weekly videos ඔයගලන්ට මම upload කරාම ඔයගලන්ට notification එක එයි. So I'm going to enjoy the food. I hope you guys will too. See you all next weekend. Jai Veva.